abatuwuliriza ku AME TV katusuubire nti mwenna muli bulungi. Olunaku olwaleero nabasuubiza ne mbagamba nti ngenda kubaleetera omwami ayitibwa Gerald Katumba eyayiwawo omubiri n'alaga ensi ekituufu kiki ekiri mu ggwanga Uganda. So bwe yabalaga ekituufu baasalawo kwagala kumwatakinganga gavumenti ne baagala okumulemesa omulimu gwe, era right now nina we musanze we yeekwese nga amazeewo ennaku nga tasobola kudda mu maka ge gaasalirwako, buli kimu ekikye ne kigenda nga kyonooneka. Njagala mubawe olunaku olwaleero abe nga asobola okubatangaazamu ku nsonga eriwo wakati we naye ne gavumenti. Ow'ekitiibwa nsanyusa okukulaba ku AME TV essebo. Nange neesiimye okulaba mwenna abali ku mukutu mbabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo nga bulijjo muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald ndi musajja munnamawulire nga Ssaabasajja yasiima mpeereze ku telefayina oba BBS telefayina obwakabaka bwa Buganda. Ndi musajja akola amawulire alambulula ensonga, ag'okulambulula ensonga kwoteeka n'ag'okunoonyereza kye tuyinza okuyita investigative journalism. Ge mawulire genkola okuviira ddala we natandika omulimu guno, n'amawulire ag'okulungamya eggwanga oba puroguramu ezirungamya eggwanga. Abangi muzimanye nga talk shows naye nga zirungamya eggwanga ku bintu eby'enjawulo gy'emirimu gyange gyenkwasaganya. N'olwekyo neesiimye okubeera nga ate muzze ne munnoonya gye mbadde okumala ebbanga eriwerako oba ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga n'ebintu bye mubadde muwulira okuviira ddala emabega kumpi ku ntandikwa y'omwaka guno ebimukwatako okwoteeka n'obulamu bwangamba volume ya ndowooza volume eri okay. Ndowooza volume eri okay. Ya era nga bw'oyogedde nti nafunamukko obuzibu mu mbeera ey'obulamu bwange oluvannyuma lw'okubeera nti nina ensonga ze nalambulula ebintu nga bwe biri mu ggwanga oba bwe bitambula mu ggwanga. Okuva emabega nga nfuna okutiisibwatiisibwa n'okufuna amasimu agantiisatiisa okulekerawo okwogera ku nsonga ezawano mu ggwanga, kubanga puroguramu zange zitunuulira ebintu nga bwe bitambula mu nsi yonna. Naye nga bwe ntuuka mu kwogera ku bintu nga bwe biri mu Uganda, ate oba oli awo nga nfunamuko embeera ey'okutiisibwatiisibwa n'okundabula nve ku nsonga ezo. Naye ate nga nze sisobola kutandika kwogera ku nsonga za Vietnam, njogere ku nsonga za America, njogere ku nsonga za China, nga waliwo ebiri mu ggwanga lyange nga mbibuusizza amaaso. Ago siga mawulire ge nasoma. Nasoma amawulire ga kulambulula nsonga n'okunoonyereza. Sigenda kubuuka nninnya ennyonyi ngende nnoonyereze ku kitta bantu ekiri mu ggwanga eddala, okutta abantu okuli mu ggwanga eddala, ku kuwamba abantu okuli mu ggwanga eddala, nga newaffe endese bigenda mu maaso. Nja kuba naakavaawo muganda wange gwe bagenda okuwamba, okuba naakavaawo omuntu wange gwe bagenda okutta, n'ebirala ebiringa ebyo. Nina kutandikira waka, nina okutandikira oluvannyuma ne ndyoka ŋŋenda awalala. Nakolanga puroguramu ezo mu mbeera gy'oyinza okugamba oba ey'okuguguba, n'ogamba kasita sirina tteeka lyemmenye, kasita sirina kuwaayiriza kwenteekamu, byenjogera ge mazima, maze okubinoonyerezaako, bwino wange mulina, ne baba bankutte nsobola omuleeta ku mmeeza ne ŋŋamba nti bwino wuuno bye nayogedde bye bino, nabyogedde lwa nsonga ABCD. Ne ŋŋamba kansigale nga nkola ekiki ekituufu. Oba oli awo ensi ejja kulaba abo abagamba nti sirina kubyogerako, oba oli abajja kutuuka ekiseera bagambe nti naye omuntu ono atuyamba okwogera ku nsonga zino kuba alungamya ggwanga era atereeza ggwanga. Era natuuka n'ekiseera ne ŋŋamba nti bannange muba temwagala njogere ku nsonga ku bintu ebimu, lwaki mubikola? Ababikola babirekera awo. Tewali olwengenda kugenda ku TV ntandika okugamba nti waliwo abantu be bakubye amasasi mu Kampala, abantu 5 babakubye amasasi mu Kampala nga tewali kibaddewo. Nja kuba mulimba, munnamawulire omulimba. Naye bwe kiba nga kibaddewo nga we bali abakubiddwa, ddala ddala bwe nkyogerako mba nzizizza musango.
Nzijukira programu gye nakola nga nambulula ku byaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 awo okwekalakaasa okwo okwaliwo oluvannyuma lw'okukwatibwa kw'omu ku bakandidate abaali bavuganya kuba president. Embeera yonna eyaliwo buli muntu yagiraba. Okukwata abantu abali mu ngoye eza bulijjo n'obakwasa emmundu AK-47 oba SMG sabu machine gun ne bakaalakaala nazo neŋŋamba nti ekyo mu butuufu kiri mu mateeka. Kati waliwo abattiddwa nga tetumanyi poliisi ye yabasse, amagye ge gabasse, military ye yabasse, ani yabasse. Ffe twalabanga muntu wa bulijjo akutte emmundu awandagaza amasasi mu bantu awo ne bagamba waafuddewo babiri. Kati ne weebuuza oyo yabadde ani? Mu tteeka tekiriiyo nga kyekintu kyennambulula. Tyoba oli awo omuzadde yafiiriddwa omwana we oyo yandigambye naye poliisi ne munzitira omwana wange naye talina nagwalifaalingako. Yalabye musajja ali na mu busapatu ali mu ngoye za bulijjo akutte AK-47. Mu mawanga agali mu demokulasiya omuntu okuweebwa emmundu AK-47 abeera nayo lwa nsonga. Kyevulaba ne mu mawanga agasinga obungi agamu owa poliisi takwata mmundu kika ekyo, balina emmundu entono ze bakwata ze babawa. Naye wano omuntu nga temumumanyi nako ali mu busiripa ali mu busirivuleesi akaalakaala n'emmundu temumanyi oba mubbi oba mutujju oba kkondo oba muntu wa bulijjo oba muntu wa byakwerinda. Nga ze ensonga zenzijjayo ezo. Tuluŋŋamye tutereeze tutateredde tuleme kuyingirwamu ate abantu abagenda okukozesa embeera eriwo bagende batabangula eggwanga n'okwefunira ebyabwe. Naye ebyo byonna ng'abamu babiraba mu ngeri ndala nnyo nti nze nina oludda lwe neesigamyeko. Nze siri munnabyabufuzi, siri activist, ndi munnamawulire ndeeta ensonga nga bweri nenjikuba ku mmeeza omuntu wa bulijjo ye n'asalawo. Kati oli gwe kirumiriza olw'okuba aba yakikoze mu bugenderevu. Kati ate ye n'agamba nti kati gwe naawe olina bali n'atandika okulwanyisa. Baakikolanga nga bamanyi ngenda kulekerawo okwogera ku nsonga eza wano mu ggwanga. Naye nga nze ndaba sirina tteeka lyenkoze eki lyemmenye nensigala nga njogera ku nsonga ezo. Gye kyakkira nga kufuna kutiisibwatiisibwa okumbuzaawo. Era ekyasinga okuntiisa nti ebiseera ebyo nakati ng'era bwe mulaba nti abantu bakyabuzibwawo, abantu bakyawambibwa era mu ngoye eza bulijjo, mu mmotoka ezitali z'amagye, ezitali za poliisi. Bye wali oyogerako mu kusooka nga weebiri. Kati bwe kyatuuka ku nze nti ogenda kubuzibwawo, nali sisobola kitwala for granted, nali sisobola kitwala nti kyakusaaga, kubanga nkiraba weekiri era kigenda mu maaso. Nze nina principle emu nti omuntu omulamu yasobola okulwanirira abalala. Kizibu nnyo okulwanirira banno ng'omaze okufa. Bw'obanga osobola okutaasa eddoboozi lyo n'otaasa obulamu, sooka obutaasi. Bw'omala obutaasa oveeyo obeere eddoboozi ly'abantu abalala. Eyo principle gye nategeera. Nali nkitutte mu mbeera ngamba nja kutambulirawo. Ntandika okubeera mu mbeera ey'okwekweka naye ng'emirimu gyange nkyakola. Nembeera mu mbeera yakwekweka, osula wano osula wali tosula waka n'ebirala ebiringa eyo. Oluusi n'oddayo ewaka naye bwe nalaba nga kituuse okunnumba ewaka ne bajja ne basalako mu kiro. Engeri gye nabasimattuka kye nakola nyinza obutakyogera nnyo naye ekirungi nti nabasimattuka nga balumbye ekiro. Ogwokubiri baakomawo nga bamanyi wendi ewaka naye nali sisuzeewo. Olwava mu mirimu gyange programu zange ne mbaako we neewogoma. Bo baalowooza ngenze waka. Ogwo nagwo ne nkukola ki? Nengusimattuka. Omulundi omulala kyatuuka kukunnumba ku mulimu tumulabye ku mpewo. Abadde ku mpewo tyabannange ezo programu yazirikodinga buli kodinzi. Uli yagenda ddana mu kalulu yeesimba waaliyo mu kalulu nti tumulabye ku mpewo. Ezo zibadde recorded nti naye nga gye ndi neekukumya. Waawo. Kana ne ntandika okubeera mu bulamu obwefaanaanyirizaako bwe butyo. Kino njagala nkibagambe bannayuganda nti ebintu byonna ebituuka ku bantu olwaliro be tulaba nti bibatuuseeko, bawambiddwa, batuusiddwako obulabe. Ebintu ebibatuukako nga waliwo abantu ababamanyi be babeera olujegere lw'okubatuusaako obulabe obwo, be babeera olujegere lw'okubatuusaako obuvune. Tewaliyo muntu gwe bakwata nga bamukutte bukwasi, wabeerawo olujegere oluyunga abakwasi ne gwe bakwata.
olujegere olwo be bannaffe be tubeera nabo bannayuganda tuyingiddemu nnyo embeera ey'okukozesebwa bakozesa munno akuli ku lusegere bw'obeera naye ne bamukozesa n'afuuka olujegere wakati w'abano abaagala okutuusaako obulabe wamu naawe ng'ono tafuddeeyo oba ddala olina omusango ogwanidde okutuusibwako obulabe ogwanidde okukwatibwa oba togwanidde ekyo nga tekiriiwo nze bwe nazuula ekintu ekyo nti byonna ebitambula awo biriko olujegere omwogezi wa poliisi ajja asome wali ripooti ayinza n'okuvayo n'agamba Katumba ono abadde munnamawulire yasangiddwa ng'afiiridde wali yagenze yalidde ekibumba ky'empisi kyekyamuse n'afa asobola okuyungabwawo statement yonna yabadde ayinawo badde bakayanira mukyala omusajja nannyini mukyala ye yamukozeeko obulumbaganyi n'amukuba ekiti ku mutwe n'amutta naye nga gw'omaze okufa eyo statement n'ebeeraawo kati mulala yenna ajjayo statement endala ng'oli okulaba batandika obbakwata naye nga gw'ogenze naye bw'ovaayo n'oyogera ensi emanya era bajja kumanya naye wanaabeerawo obulimba bajja kumanya bagambe omusajja yali yagamba ABCD waakiri kubanga kyesinabagamba nti n'okuviira ddala emabega mu mawulire gano gennoonyerezaako kumpi nsimatuse emirundi ng'esatu ekyokukwatibwa si kukwatibwa nti being arrested naye okubuzibwawo okubuzibwa kuba senga bakizuulwa nti oyina omusango bali kusamoninze n'ogenda mu kooti oba mu mbuga z'amateeka naye kino kyakubuzawo obubuza sinaaliyo gyenzijukire yasinga okuntiisaamu wadde saavayo publicly nti eyali akulira ekitongole kya ISO mu kiseera ekyo omukulu Kano Kaka bwe baawummuza bamutwala eyo simanya ambasada eyo Angola bamuddusa buddusa lwa bikolobero ebyali mu ngalo ze ate era bye nayogerangako ne mbagamba mujja bizuula oluvannyuma mujja biraba palamenti yennyini bye yayogerako bino ebyokutokyalinga abantu wali wabyogera nali nabyogera safe house ezize nnyini nali nazoogera era nendeeta ne ba victim awo ne bagamba ebintu ebyo byogero birinako obukakafu toddamu kubyogerako toddamu bigenda tuleetera emitawana ne mbagamba nze ekintu kyenjogerako mba nkinako obukakafu wadde mubizikiriza siddamu kubyogerako mugenda kukiraba oluvannyuma ngenda okulaba menzinga emikono ngenda okulaba nga ba victim bavuddeyo nga babatutte mu parliament kati bye nayogeranga byennyini nga bali be banaleetinga ebyo batuukako mu zi safe houses ez'enjawulo naye nzijjukira olumu nti nafunako okumanyisibwa nti Kano Kaka yalina omuntu gw'ataddewo bajje bambuzeewo olwa sitole ze nali nkola wali mu kiseera ekyo nali nkola sitole y'omugenzi Major General Fred Gisa Rwigema nga gwe nnoonyerezaako oluvannyuma lw'okuzuula mutabani we ng'ali ali awo mu buzigo ali awo abeera mwasula nga namba 2 yali namba 2 w'omukulembeze w'eggwanga mutabani wasula bw'ati ali bw'ati ddala riyale nengenda mu bakulu b'amagye nga baffe Rwigema tetumumanyi omusajja yalwanirira ensi eno yalwanirira eggwanga nentandika okukola stories ezo naye omuntu gwe baali bataddewo okukulembera ekyokumbuzaawo ekyamazima kati ate ye bamubuzaawo nga nze tannaba kumbuzaawo kati ate bamala omubuzaawo ate famire ye yaddukira wange kubanga bamanyi munnamawulire asobola okukola story ezo azinoonyerezaako ezo ye gundi era ali ku gundi bweti olubagezi mu bannamawulire biri mu Kaka tuleke olina ssente okuyingira story eyo olina ssente kati ate famire ejja wange zimbagamba it is okay nja kukola era Kaka kyenzijukira nti Kaka yagamba the day I will get that stupid journalist he will regret the day he was born ekyo yakyogera kubanga namukubiranga essimu ne muteeka ku nimugamba gundi ne gundi aliwa nangamba gumbuza ngani omanyi gwoyogera naye omanyi Kano ne mugamba saagala kumanya biki nga bwate bwagamba oba oli Kano oba oli ani nkuwa ekitiibwa oli munnamagye era nkuwa ekitiibwa kyonze njagala kunziramu kintu kimu gundi omumanyi gundi bwamubuzaawo ne muteeka ku ninga mpaka lwe yayita omuntu oyo n'amugjayo ekalangala gyali amutadde n'ayita ne famire n'amubakwasa nga that stupid journalist that you are alive
and you okay. But you tell him the day will get him, he will regret the day he was born. Never been ngamba, uli bwe yakomawo n'abingamba. Agenda okujja okunfeesinga n'angamba gwe kennyini gwe baali bangambye okukwata. Naye nga yali musirikale gwe baakwata. Zaali nkayana zaabwe. Gwe kennyini gwe baali bangambye okubuzaawo. Gye bangamba okutwala gye mbadde gyo nnunudde okunzijja kuba sitole yo yenzijjeeyo. Eyo nane mbitegeera ne ngamba nze oba atiisatiisizza oba akoze eki nze mmanyi sazizza musa sina tteeka lye namenye okubuuza nti ono nono oba omukwata ng'alina omusango mutwale mu kooti. Kati ebirala saagala kumanya oba nnoonya oba tannoonya. Baamukyusa tannaba kutandika kufuna the stupid journalist gwe yayogerako ne bamutwala eyo. Oba alikomawo nannoonya it is okay nze mmanyi sazza musango sinansobi gye nnakola. N'olwekyo ebyo nze ze mbiyitamu ng'ensi temanyi. Sengambi sirire nga manyi nkola mirimu gyange. Naye ku luno nawaliriziddwa okuvaayo ne ngenda mu public era ne ngamba yenna anakiwa nkimanyi aba tekyabasanyusa olwo kitaasanyusa lwaza nswazizza institution nswazizza company nswazizza ki nkoze ntya but I did it for my life and my future and my family. Bwekiri nti singa nvaawo institution tegenda kufuuka taata w'omwana wange bajja kuziika buziisi biggwe. Omwana ajja kusigala nga mulekwa twejaga nti kakati eno institution ye taatawo. Tekisoboka. Nina byenkolera omwana wange omuntu omulala nina byatasobola mukolera. So nina kusooka kwerwanako n'okulwanirira obulamu ndyoke nsobola okusigala nga wendi ate nnwanirira abalala kubanga bino ebintu bye twogerako gye biri era bikolebwa. N'olwekyo yembeera eyandeetera obuzibu obwo ku mulundi guno ne okukkakkana nga n'okudduka nziruseemu okusobola okwewogoma. Waliwo wano omwami akomenti ze n'agamba nti bali mu kukulaba e London naye tabikamu ku luzungu international media basobole kuba waliwo abatapinzeeko. Okay. Kale tugenda kugira nga tukatabikamu naye ekyembadde ngezaako okwongera okukkaatiriza nti embeera eno yonna ezzeebeerawo mu bulamu bwange yeyampaliriza ku mulundi guno okuvaayo ne ngamba I know some of my colleagues and even some of my bosses would respond negatively about this. Why did you go public? Why did you go public? Why did you announce that they are looking for you? But it's all about my life. It's all about my family. It's all about my country. Si muntu mulala yenna. Bino byenkola sibikola nti lwakubeera nti I'm paid. Nobody is paying me. Nobody is behind me. Nobody. I'm doing everything on my own because it is my profession. It is my profession. Now, if I have committed any crime, if I have gone wrong somewhere, if I have gone against a certain law somewhere, I'm ready and very ready to face the law. Let them summon me. I will confidently go there. If it is UCC, let them summon me. If it is police, let them summon me. I will confidently go there and explain. If I'm found guilty, I'm ready to take up any punishment. If I'm found innocent, they let me free. But this kind of abducting, kidnapping, people disappearing, I don't think we shall just sit and fold our hands when we are going through such hectic situation. So, embeera yeyo nti I even had to leave my country, cross the border secretly and hide from there for a period of time. I left my family somewhere. I could not talk to my family. I could not see them. I could not be able to feed my family, but only well-wishers.
ng'abantu omuntu owa bulijjo annumirirwa yakwata we nagamba kankwata omutwalo guno nguweereze famire yo balye. I had to feed my family and to feed those the other family where I took my family for safety. So I had to feed 2 families. 2, I'm in hiding, I'm not working. 3, I'm not free. I cannot move freely. I cannot call so and so and so. My phones are off. Whenever I put on my phones, they are tracking. Oh God. So it was a hectic situation which I went through. And I cannot say that situation is over. Still, I'm still in such a situation. Kankusani mukatana ekirimi. Waliwo agambye wano nti tuteekewo enamba. Okay. Kampining abatuuliriza ku Ame TV. Ngenda kupiningawo enamba naye sigenda kupiningawo namba ya mukulu ono kubanga bwe nagipiningawo wano ebiriko mu bimanyi. Mbadde mbasaba enamba yange abasinga bagimanyi. Kampiningawo enamba nga bwe muŋŋambye omukulu ono awulira nti asobola okubaako kyamuyambako tujja kubeeyanza nnyo. Kambateerewo enamba. Genda mu maaso nga bwenteekawo enamba wano. Kati bannayuganda yonna gye muli eyo yembeera mwezi z'entambuliro okutuusa olunaku olwaleero. Sisobola kuvaayo ne ŋŋamba nti kati ndi wano na wano naye ekisinga obukulu nti Mukama Katonda akyankuumye wendi ndi mulamu era ne famire yange akyagikuumye weeri n'abantu bange bonna we bali. Ebigenda mu maaso mbigoberera mu ngeri emu oba endala era mbitegeera okusobola okumanya ebintu nga bitambula mu nsi yaffe oba mu nsi yange. Si bye birungi ekiri awo nti ekiyinza okuntuukako oba ekyali kyagala okuntuukako oba ekisobola okuntuukako essaawa yonna ndaba nga ate kituuka ku bantu abalala. Ekitegeeza nti ebikolobera ebifaananako bwe biti oba embeera efaananako bwe ekyaliwo. Mu mbeera yonna bw'eba ekutuuseeko naddala embeera ng'eno nze abantu nabagambirawo okuviira ddala ku ntandikwa nti okulonda kw'omulundi guno kugenda kubeera kuzibu nnyo, kwetaaga okwegendereza. Akakatambeera nkalina. Era nakateekayo. Mbagamba twegendereze nnyo. Okulonda kuno kuyinza obutabeera ng'okulonda okwa bulijjo okuzza kukola ki okuzza kubeerawo. Nti guno gwe mulundi Uganda gwenyinza okugamba nti gwesoose okufunawo. Yes, tulina opposition okuviira ddala emabega kuviira ddala mu 2021 opposition yabaddewo era Dr. Kanukiza Besigye yavaayo n'akulemberamu omumuli ogwo. Tulina okumwebaza n'okumusiima nti awaniridde omumuli ogwo ogw'oludda oluvuganya okuviira ddala mwaka 2021 okutuusa olwaleero. Naye ekyenjawulo ku kino nti kibadde kya bonna nti participation ebadde nnene nnyo okusingako ku ya bulijjo. Ate kibaddemu omusaayi omuto. Omusaayi omuto ogwo tetujja gamba nti mu biseera Dr. Kanukiza Besigye wabadde avuganya nti tewabaddewo bavubuka bamugoberera. Babaddewo, naye abavubuka bano babadde bagoberezi aba Dr. Kanukiza Besigye. Kati ku mulundi guno bano abavubuka ate nabo ba participants si bagoberezi, nabo ba participants. Nga kyekyenjawulo nti ku luli bali badde bavubuka abagenda omusajja waffe mumute sennyondo mumulekere eddembe. Kati ku mulundi guno bano bennyini ababeera ng'eneemabega mu audience nga bawaga buwazi. Mu myaka gyonna egize gibeerawo abavubuka babadde ba spectators, babadde balabi nga munaabeera mu kisaawe. Tiimu y'abantu 22 be bali mu kusamba omupiira be ba participants. Abasigadde emitwalo 3 they are spectators, balaba bulabi ne banyumirwa bano kye bakola. Kati ku mulundi guno mu politics ono ow'omulundi guno abavubuka bangi babadde ba participants nga si ba spectators. Kati nga ne bano abalabi nabo ate bali mu myaka gye gimu na bano ba participants. Kati ng'omuvubuka ow'emyaka 2 okuwagira muvubuka munno ow'emyaka 2 amuwagira n'olulimi lwabwe luno lwe bategeera. Kati abo bazibu
So government erimu buyinza yalemererwa okwawulawo wakati w'abavubuka bali ababbiri gumu, ababbiri mukaaga, ababbiri kumi na gumu, ababbiri kumi na mukaaga n'abavubuka ababbiri abiri mu gumu. Yalemererwa okubaawulawo. Gye olaba nti ku mulundi guno ekozesezza eryanyi lingi nti abantu bano egenza okubazuula ngamba bano abasajja bakukwatisa lyanyi kubanga eganye sinneetegefu kukkiriza ddoboozi lyabwe kuliwuliriza nga bano bakozi ba fujjo. These are goons. Era omukulembeze w'eggwanga bw'aba ayogera ayina ebigambo byakozesa ng'alifaalinga ng'olaba mu butuufu ekifaananyi mwabateeka kifaananyi kirala nnyo. Kati tuvuddeyo ne tujja nga tulambulula ensonga ezo nga tubagamba tubabuulira. Nze nabawa ekyokulabirako lwe nakola ku nsonga za Malawi ne mbagamba Malawi ekiseera kyali kituuse bapita Mutharika bave mu Ntebe kubanga tebaali era y'abavubuka abali e Malawi. Ono ayagala obukulembeze kubufuula bwansikirano okuva eri ku bbingu wa Mutharika kati naye butambulirawo nga balinga bali nga babufudde ng'obwakabaka. Kati bagamba nti omusajja ono Lazarus Chakwera ayogera ddoboozi ly'abavubuka Mutharika tajja musobola. Ng'ekyo mbaga kibeere kyakuyiga eri ne gavumenti endala ez'enjawulo nti abavubuka tosobola kugenda n'obaziba emimwa n'obakuumira wali n'obalekawo n'ogamba bajja kusirika. Tebasobola. Mu myaka egy'ekinaana Yoweri Kaguta Museveni kati nga ye president yali muvubuka. Mu ngeri yonna Obote yali tasobola kumusitopinga ku kye yali asazeewo okukola. Yali tasobola. Omuvubuka bw'aba asazeewo aba akoze eki? Aba asazeewo. Yali tasobola kumusitopinga kye yali alina okukola. Ne bavubuka banne be yanonayo be yajja ng'aleeta bonna baalinanga bamalirivu nga Obote ne bwakola atya nga tasobola kubasitopinga. Ne bwe yandimuyise n'amuwa amayumba n'amuwa amamotoka n'amuwa bugagga ki yalina kyamaze okuseetinga mu bwongo. Kati bw'obanga naawe waliko bw'otyo lwaki olowooza nti omuvubuka kati avuddeyo olunaku olwaleero ye lwaki olowooza nti yo ogenda kumukwasa eryanyi omusobole nga naawe bakukwasa eryanyi ne bakulemererwa? Lwaki olowooza nti ono ye ogenda mukwasa eryanyi omusobole? President wawulidde bwe yabadde ayogera n'apraisinga naleese bakomando okuva e Somalia era basseeko abamu abalala ne babakwata. Bakomando mu mateeka ga Uganda ne boogenda mu constitution y'eggwanga era singa nabadde nti njakola yensonga gye nandisookeddeko. Mu mateeka ga Uganda ne boogenda mu constitution ya Uganda tetulinaamu kitongole kya byakwerinda kye bayita bakomando. Tekiriimu. Tulina poliisi, tulina magye, ne mubeeramu categories military police, manya jati baani bwe batyo tewaliwo kitongole ky'abakomando. Now you are using the commandos. Where do they belong? You admitted they killed some. Just hear that. You admitted the president, and you boast about killing people, your people, whom you lead. They arrested some of them. My commandos. Ngukimanyi nti bwe tugenda mu tteeka mugamba ba commandos bano bagwawa. Are they thugs? Are they rebels? Are they terrorists? Where do they belong? Kubanga tetubalabako mu gundi ya byakwerinda no mu Uganda. Be bantu abali mu kutubonyaabonya. Be bantu abatusuza nga tetulina famire zaffe. N'olimu n'okunoonyeza omwana we ekyokulya. Yes. We cannot see our families for a long period of time because of those so-called commandos. We can't sleep at home because of those so-called commandos. We can't move freely in public as we used to do because of those so-called commandos. We are afraid. We are becoming enemies of each other. You cannot trust even your friend. You don't know what is happening tomorrow. You don't know what is coming after you because of those so-called commandos. Which kind of a country, which kind of democracy are we building? I have never been summoned that this is the crime you committed. You come and answer. I have never. So if I committed any crime,
on air. Let them summon me in UCC. Let them summon me. I'm very ready to go there and explain. Why did you show the public these pictures? I explain. Watch president ye yalaze bina nga bakuba abenaale. Yalaze obutambi. Yalaze obutambi. Nga bakuba abenaale. Abali babiri bwe bati. Be bakubye. Ne be bayambudde. Ne mmotoka ze bakubye ne wa police gwe bakubye. So nze mba nkoze musango kinga munnamawulire. Ye yabulaze nga president mu capacity ya president. Nange munnamawulire, I have that capacity to show the world what really happened or what is happening in the country. Why do you want me to only show those pictures, those footage from one side? Nti ndagenga bakuba aba police nime kulaga abantu omuntu owa bulijjo ali mu ngoye za bulijjo ali mu kuwandagaza amasasi mu bantu. Bwe mulaga ng'essimu evuga. Bwe ndaga bakuba abambadde yero agamba omwana mukozi oyo akola bulungi nnyo. That is not the kind of journalism we want in Uganda. We want to be objective. Era nze nabadde nenda ndabe president ng'aleeseyo akatambi. Nga poliisi eri mukuba abantu. Ng'amagye gali mukuba abantu. Abaana bafiiridde obwereere bafudde. Omwana omuwere ng'akubiddwa essasi. President wamuwulira yagamba bwe tunakizuula tunanoonyereza ne tukizuula ng'omwana oyo omuwere maama we yali mu kwekalakaasa. She was among the rioters. We shall not compensate her. Really? Ng'ofiiriddwa omwana wa mwaka gumu. Tomanyi kiki abadde agenda kubeera mu ggwanga. Then oli mu kusala omusango ogusalira maama we n'omwana ogumusalidde. Kasajja kattu oba kakazi kattu. Tomanyi kiki abadde agenda kubeera mu ggwanga. You live alone. This kind of rioting, oba mama yabadde rioting oba yabadde akola ki, and then you look at that innocent soul egenze. You lose a child, a young child, a baby in your country, and then confidently on a national TV, and then you say, if we find out that the mother of this innocent soul was among the rioters, we shall not compensate. You lose more than 50 people in your country, and then confidently on national TV, then you say, these 23, we shall compensate them. Bannange, waliwo atuweerezaayo akuweereza emitwalo 714 n'omulala n'akuweerezaayo omutwalo gumu. Sente zambi tolina wojja, tolina no. Abantu abali kuno, abantu waliwo abali naddala abantu abali ebweru tubeebaza nnyo okuba nti nabagamba nti noonya nnyo ebintu ebikwata ku muntu wa wansi. Omwami ono ayogera ebintu ebikwata ku muntu wa wansi. N'olw'ensonga eyo bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala ba contributinga, tweyongere ocontributinga omwami ono abe nti asobola okufacilitatinga famire ye. Mukulu gira ligenda mu maaso. Kati ebintu byonna nga bwe biriwo nga bigenda mu maaso. Ekyamazima bikuwa ekifaananyi nti munnayuganda olina kwerwanako wekka. Kubanga ojjukira bulungi nnyo nti minisita kupya minisita babiri, ojjukira minisita Jeje Odongo ono muwere Yerusa n'avaayo n'agamba nti ffe tetukimanyiiko nti waliyo abantu abawambibwa, tetukimanyiiko. Baminisita ne bava ne baga drone, abantu bawambibwa mu drone, ffe tetulina kye tukimanyiiko, tetulinawo na gundi ripooti. Yali awambiddwa ng'owambiddwako ojjanga oripootinge. So bwe mubanga mu ggwanga musobola okubaamu abductions 1, 2, 3, kati bwagamba nti tetukimanyiiko yenna yali awambiddwa, president najja ku national TV n'asoma olukalala lwabo be balina, n'asoma nkaaga semwaye beerina, n'asoma simanya ameka simanya bano be balina, n'abasoma. Kati ate nga gwe minisita wagaffe tetukimanyangako nga gavumenti nti waliwo abantu jjukira yasomya abantu bameka 5 waliwo 5 oba mu 3 be yasomye abasiye abantu bali mubi. President ava bapositinga kati Kyagulanyi Ssentamu bali abantu 2 n'okusoba bonna bali mu makomera.
abantu nga bibiri n'okusoba nisa n'okugamba mazima amazima ge gali nzisa naye wembanga nkomye baana bange bwemutandikira temusuulanga ligase yange wembanga nkomye bwe nti baana bange bwemutandikira bye sisobodde kukola mujja bikola. Kitange mu biseera by'olutalo yaliisa abantu abasuba mu 2,000 yabaliisa n'abalabirira n'akola ki mu biseera by'olutalo era abikugamba byonna. Waliwo ababuuza wano nti tubuulize Katumba oyo emmeeri eyo gye baleese baddaagi ensonga y'emmeeri mpanvu. Ensonga y'emmeeri mpanvu. Mbadde nkusaba ekintu kimu ompeyo puroguramu nga ogenda kwogera ku mmeeri eyo ebyafaayo byayo abantu batuule wano bakulinde bakuwulirize kubanga nakati bakyaliko baliko okumpi 15 wano biwanvu era nze bwe nagirabye seewuunyisa nnyo. Waliwo ebirala ebiri emabega ensi gyetannaba kubanga etegeera ng'emanya ate nti bannamawulire omanyi kati bannamawulire olw'okubeera nti abasinga obungi bali compromised ekikogera lwatu nti bayinza obutajjaayo bulungi nnyo mazima ga mmeeri eyo lwaki eri awo oba yajja kubyayo oba teyajja kubyayo oba Uganda kyeki oba erikwani ye weetaaga okuvaayo amazima ensi egakoleki egamanye bulungi nnyo. Nolwekyo tujja funa akadde kale njafuna akadde tugirambule akkiriza okubawa ebyemmeeri mu bbanga January. Naye alindi awo nendaba nga omukulu oyo akola kati oyo twali siga nti oba kwewaana oba kinaye he's my product yo natandika naye okuva wansi era gye nali nkola programu gye nnyini mwe nali ntuula bwe navaawo bwe nti nalanga nensooka mu grooming nga ne mmotuuzaawo n'atandika okikola era bwe yavuddeeyo najjo namba sisobola kutuula mu programu yo nga sigendako mukuumulako ngira nti naye tulira ku mazima bwe muba temumpa kyanya ekyogera amazima ekyanya ekyogera eddoboozi ly'omuntu ekyanya ekireeta ensonga nga bwe ziri n'enzanja bulungi nga bwe zitambula gavumenti weekoze obulungi n'enkireeta weetakoze bulungi n'enkireeta esobole okutereeza abantu bwe basobeza n'enkireeta basobole okutereeza gundi eyeetaaga kino n'enkireeta bwemba sirina kyanya ekyo yinza obutasobola kweyongerayo ekyanya ekyo bwe kiba weekiri kansigale nga nkola so era ensi ejja kutegeera era ensi ejja kumanya bannayuganda nja kubabuulira kiki ekinaaba kivudde mu mbeera eyo nga tuteesiganyiza bwe tutyo naye nga kyesigenda kukola kwe kwekkiriranya sigenda kwekkiriranya na gundi oba na gundi sayidi zonna sigenda kwekkiriranya na sayidi yonna nja kusigalawo nga njogera eddoboozi lya munnayuganda buli kimu kireete mu bulambulukufu bwakyo buli kimu kijja mu bulambulukufu bwakyo abantu abayiganyizibwa ku ttaka lwaki ebikolobero bikolebwa ku ttaka mu kitundu baani abali emabega w'ekibba ttaka baani abali emabega w'ekisengula abantu lwaki abantu basengulwa ku ttaka obukiiko ne buteekebwawo simanya kano akakiiko kakino nakali ne kateekebwawo ne bakawa billions and billions of money kanoonyereze ku by'ettaka Buganda Land Commission eriawo ezinze emikono ate mugitaddeko obukiiko obulala bubiri ate ne State House erina akakiiko akaayo ate gavana kagamba twasooka kunoonyereza ku ttaka lya president iyi lwaki tewakatuuma presidential land inquiry ne kakola inquiry ku ttaka lye ery'ekisozi oba eryawa niye okuteekawo nti kali mukola inquiry ku ttaka lyonna ery'omu ggwanga baba baakamala okufulumya alipoota nga kooti egamba byonna ebyakolebwa akakiiko ako tebiri mu mateeka naye nga waliwo abaagobwa ku ttaka akakiiko ako waliwo ebyapa ebyasazibwamu lwakakiiko ako waliwo abaaweebwa ettaka ku lwakakiiko ako era tuddeyo abaagobwa bakomewo waliwo omukyala it's high time the government has to admit that there are some mistakes that are being made by the government. I was so impressed by the US President Joe Biden. You remember when he was just being elected,
December. Yeah, it was around December. N'agenda n'asisinkana bali bakamunona n'asisinkana omuwala wa George Floyd of natural death, but were killed, were shot dead. These ones were killed by stray bullets, and we shall compensate those ones. But these ones, the others, they were rioters. We shall not compensate them. Judging the dead, he did not admit that really there was a mistake by our security forces. They did wrong. They made a mistake shooting at people. He did not admit. Rather than judging the dead, it was the same time. So I sat down looking at Joe Biden and looking at Yoweri Kaguta Museveni, the president of Uganda. Then I compared their comments about those crimes. And I said, oh God. Someone may even say, really, I'm in a wrong country. I don't deserve to be here. I deserve to be there. But this is your country. It would not cost anything for the president of Uganda to admit really there was a mistake. We did not want to kill those people, but they were killed by mistake. Ugandans, forgive us. We are sorry. Ugandans, they don't need compensation because you cannot compensate enough for the life of people. You can't, however much you give out. And that money you give out, it is taxpayers' money. Somebody has been killed innocently at 50 years or 40 years, leaving out the family. That person has paid tax in the 50 years. He has paid millions and millions of tax. You have killed him, and then you are saying, I'm compensating the family for the killing of your father. I'm giving you 2 million. Wow, God. You are just getting a small penny from the tax you have been collecting from the other person just to give back. You are not compensating, but you are giving back. But look what you are giving back. Just 2 million. Even if they are 10 million, you have collected tax from that person in 50 years. He has given you tax more millions and millions of money, more than even 100, and then you are compensating for his life with 2 million. You are saying you are compensating. You are just taking back a very small penny of his tax, of the money he has been giving you. So just look at that scenario, Ugandans. Really. Ebyo byebintu ebituleetera mu butuufu n'onooga nedda sisobola kusirika kwa abantu bafudde guno vayo n'ogamba bugambe nja kubasasula nja kubaliyirira bana abalala sigenda kubaliyirira n'obasalira omusango mu Buganda tetusalira mufu musango kiri omuntu ne bwaba nga bamusalidde gwa kufa ne bamugamba ogenda kufa ku Sande lwe bakuwanika kalabba nojje wano n'otuula naye n'omukuba oluyi bakutwala mu kooti oba olina omusango ono gw'okubya oluyi bagenda mutuwa bagenda kumutta. Meaning you don't have authority over somebody's life. You don't. Even if he has only 2 hours to be hanged or to be executed or to be killed. So if you come out and you slap him, that is a crime. You don't have authority over his life. Where did the president get authority over people's lives? No way. So admit the mistake was made. They were killed, but it was not our intention to kill them. Because you don't have a war in Uganda. There is no war where you can say, now, order is to kill. Fire, fire. We are on the front line. No. These are demonstrated. These are they are demonstrating. You have other means. That is why the security personnel, they are supposed to be having batons. They are supposed to, they have tear gas. They have other means. So, okuvayo gwe n'ojja ng'obalaata bubalaasi. President bwe yabadde ayogera yagambye abakwatiddwa tubamanyi.
era n'asoma n'amannya gaabwe. CMI erina bano balina waliyo abasuulibwa ku makubo, abasuulibwa ku makubo waliyo bali. Okay, bakwatibwa. Where are they? That is the question. I was expecting the president to tell the world these people were arrested, as he said, but they are here. And the investigations are undergoing. And very soon they are going to appear in courts of law. Those who found guilty, they will be sentenced. Those who found innocent, they will be released. That same day, that very day, you remember what happened? There are two young gentlemen who were taken to Masaka. They were abducted from Mukono. They were driven up to Masaka and dumped there. The president is addressing the country, admitting that abductions are ongoing. Yes, I know them, and my security personnel are doing a good job of abducting them. The same act is ongoing at that very moment. Kakati embeera efaanana ku bw'ekyo ekyamazima. Bwe twogerako nga mugamba nti abo balinoonyeza byabwe ya opportunists, bakolera ku bafolena, bakolera ku baaki. I would not be suffering by now. Maybe I would be out by now if I'm working on behalf of foreigners. Yeah. I cannot hide here. I would tell them, you people, wow, the situation is worsening. I would be outside, but I'm still in my country. I'm still in Uganda. So, let the government admit their mistakes. Just like other governments admit the mistakes they make. So whenever you admit your mistake, you get a room to work upon it. You get a room, you get a chance to adjust. But the more you still insist, there is no mistake, the more mistakes you make. So the country cannot evolve when it is still in mistakes all the time. If we talk about that, they say, you get that one. Get that one. Kakati, byonna ebiriwo olwaleero. Tugamba nti gavumenti ekkirize tuwaliwo ensobi ezikolebwa. Ensobi bwe zikolebwa ziveewo. Tuzirongoosebwe. Two, it is very, very paramount, very, very important to listen to the voice of the people. Any successful government listens to its people. Any successful government listens to its people. Because you cannot survive in power when people are not with you. You cannot. You can't. Your survival depends on how you relate with your people. You are in power. Power means it's the people you lead. Abantu abo abakulonda gemaanyi nti I'm in power. Who is in power? So and so. You are in power because of the people. Kyabula Bakyagulanyi abaga nti amaanyi gali mu bantu. Abantu. Engombo ngayo bw'omuntu bwagira kivula bannagambye nti engombe ya people power bwe yajja abantu balaba nga ne bawulira omuntu ayogedde eddoboozi lyabwe bulijjo lye balinda. Naffe tulina eddoboozi. Njagala otule wansi okole statistics abavubuka ababadde mu bufo eby'obukulembeze okuva 2001 mpaka 2016 n'abavubuka abawangudde ku luno. Olowooza bawangudde ebifo bingi kubanga balina ssente? Kyabavubuka abadde basirikidde ssente kakati bazitaddemu nnyo ne bawangula ebifo. It's because of that power they felt that wow, true power belongs to us.
we are also powerful, we have also a say. Naffe tulina eddoboozi ku ggwanga lyaffe. Kyeva olaba nti Honorable Kyagulanyi bamutunuulira nga katonda waabwe mu byobufuzi. Kubanga alina eddoboozi lye yabaleetera, abalala libaali babakwese. Kyekiri kye nagambye nti ne bava mu kubeera ba spectators, okubeera okutuula eno mu kirasha bakuba enduulu. Kaakati abavubuka tebakyali mu byabufuzi eby'enduulu. Abavubuka bali mu byobufuzi ebya reasoning, ebyokubaganya ebirowoozo, ebyokutaputa ensonga. Tokyabazza mu nduulu awo tuula awo n'akureasoninga. Duli reasoning, political reasoning ebadde eri mu bana abakulu bokka. It is no longer there. Now even the youth can reason, even the youth can interpret, even the youth can do better things. So they have that belonging, that really power belongs to us. We are also part of this country. We can do something. We can advocate for our country. It is time. We also sit on the table. We also sit on the dining table. It is time we also sit in the sitting room, rather than sitting behind the house all the time. And then we see these 60s, 70 years, 80 years, they are the ones sitting in the sitting room on the high table. So now the youth knows we also fit on the dining table. We can sit there and we deliberate issues even better than those in 60 years, 80 years, and 70 years. We can do that. So that is why they have that belonging with Honorable Kyagulanyi. They have that belonging. The government nova enogamba oyo alina abeebweru abamukoleramu, abamuwa ssente, abamuteekamu ssente. Kati waliwo ebintu bingi byenzuula n'enkakasa nti ddala ddala mu butuufu gavumenti eyogera obulimba. Bw'oba osobola okuva eno gamba we Katumba waliwo abamukozesa tabikola yekka yekka, nkakasa nti kitegeeza n'oli bulijjo gw'ogamba nti alina abamukoleramu olimba nga bw'olimbye ku nze. N'oli olimba. So ebintu bino gavumenti ereme kubitunuulira nti kugiwakanya buwakanya. Tewali agivumirira. Okusinga okutunoonya okutumalako emirembe. Okusinga okutunoonya okutumalako emirembe. We can help the government. We can tell them the truth. And then we change the country together. It's not like we want to be in power. No. But we are saying, let's be part of the country. Let everybody be part of the country. Be part of the policy making in the country. So, ebintu byonna nga bwe biri olwaleero kati waliwo ensonga y'okusoma eno nti novaayo gavumenti yavaayo negamba nti kaakati tuleese tukkiriza bakandidate baddeyo basome basobole okukola ebigezo. Yes, my issue was nti gavumenti bw'oba okkiriza bakandidate baddeyo bo bakole ebigezo, kiki ky'obayambyeko? Obayambye otya? Eggwanga libadde mu muggalo emyezi gyonna gye libadde kumpi mwaka mulamba, otadde abaana baddeyo basome naye tolina ky'obayambye. Bakandidate bano balina ssente za registration. Abazadde balina okutoola za registration, balina okutoola school fees ne ssente zigenda okuliisa abaana ku masomero. Naye gwe gavumenti ekikulu ky'okoze kimu kyokka, kubata buti. Not even face mask ey'olukumi nti omwana egenda muwerekera ng'evudde mu gavumenti. Kati omuzadde ne muba nga mumulekedde omugugu gwonna, nga mmwe gavumenti temulinawo mumuyambidde nti agende bamukande ssente za registration. Osanga omuzadde ng'alina abaana mu P7, alina abaana mu senior 4, alina abaana mu senior 6, alina okubasasulira registration fees, alina okubasasulira school fees. Ate tebagenda kutandika kuva waka balina genda mu bisulo. Kitegeeza school fees zirinnye, si ze za waka abadde asasula 2 ng'avadde kati ayeetaaga 5. Kati abaana bo bonna bana balina genda mu kisulo, abaana bonna 5,500. Kati ate balinawo zino ez'obuwazi ezo zo teziriiko agamba za registration. Negamba gavumenti, wakiri abazadde mu bayambe ku registration.
omuzadde amanye nti eza registration sigenda zisasula kanwane n'azaaki kubanga registration esobola okulemesa omwana okukola UNEB n'ate school fees ziyinza obutamulemesa ti omuzadde asobola okukwatagana n'abasomesa ku ssomero omwana n'akola naye nga mwasonda ssente eza covid eziri in billions and billions of money ne muba nga temusobola kutuula ne UNEB ne mugibuuza ne mugamba naye mwetaaga ssente mmeka okutegeka ebigezo by'abaana byonna nti twetaaga obuwumbi 3 tikaakati ku buwumbi 3 ffe tububawadde abazadde tebasasula registration fees ffe obuwumbi 3 tububawadde nti kwobwo kwemugenda okusasula ba invigilators ba supervisors okuba empapula okutambuza ebigezo n'ebirala si zezo ze mukozesa ze musaba abazadde nti zezo temubasaba za school za registration kabasasule school fees awo ensi nemanya nti waliwo ekiyambiddwako gavumenti erumiriddwa omuzadde nemuyambako nemuddizaako nemusasulirako awo wadde temusasulidde byonna naye bwe mubanga musobola okuyisa obuwumbi 24 mukole compensation y'abettaka abantu 7 ab'ekibaale mulemererwawo okuyisa obuwumbi 3 bwokka mu buwe UNEB etegeka ebigezo by'abaana mulyoke muleka omuzadde nga yeetisa omugugu gwonna bwe guti kati olw'okubeera nti ekimugu nti abantu abateekerateekera si beebo abalina okubeera mu bifo omuntu yalondebwa kubanga baagala abeere mu kifo ekyo naye nga talina technical knowledge yakuteekerateekera ministry y'education abantu abalina technical knowledge abandi badde ba decision makers ate be ba subordinates be bali wansi we tebalina kye bakola nga tasazeewo n'otunulira ministry y'ebyenjigiriza ng'abantu abagezi abandi badde basalirawo ne bateekerateekera abaana ne bateekerateekera eggwanga bali mu maama we are very grateful mama we are grateful mama you are welcome our mama eggwanga terikkulira kuba mama no this is a very serious issue it is a very serious policy you do not need to say mama all the time. What does mama does? So, kati, newesanga nti ebintu ebyandibadde bikolebwako si bye bikoleddwako. Ne mukeera ku makya ne mugamba nti kaakati nassale tugikoze eki? Tugiggyeewo. Really? Seriously? Gavumenti yasookera ku bonna basome. Bonna basome n'akonya abaana. N'akonya baakonyezza. Kaakati kizze ne ku nassale nti nassale eveewo omusingi gw'omuntu okutegeera n'entaputa y'ebintu gutandikira wansi nassale. Kaakati mmwe muggyeewo eno eggwanga ligenda kubeera na product ki mu myaka 3 mu maaso nga muggyeewo nassale. Mugenda kubeera n'abantu abatasobola kuinterpretinga bintu, abatasobola kuadvocatinga ku bintu, abatasobola kubeera na reasoning eri yennyini gy'owulira. Real reasoning. Ab'emyaka 3 kubanga omusingi guno mugutemye mugulinnyeemu temubawadde musingi guno. Kaakati wali abaabuukadde omusingi ogwo abateekeddwa bagende mu bifo. Bo guno baagubuuka baagufuna. Bamanya nti abantu bano 15,000 be bajja okubeera mu kintu mu maaso. Kati mwabamu bano abanaakompiitinga nabo tebafunye musingi ogwo. Era emyaka 3 gijja kutuuka nga babateeka ku mmeeza bwe muti. Bajja kulondawo oli. Ono w'asigale ng'ekyamazima ebintu tabitegeera. Naye ng'abaatema omusingi ogwo baagutema mu 2021 be baafuula omuntu oyo okubeera ddaawo. Kati tuli mu 2005. Naye omuntu oyo tasobola qualifyinga kubeera mu gavumenti. Waliyo omulala yasobola qualifyinga okubeera mu gavumenti nga tetukyabijjukira nabbijjukira. Wabula abantu tebakitegeera kati. Tebakitegeera lwaleero, tebakiraba. Bano omusingi bali mu kutema nti mu myaka 3 mu maaso product ezinaabeerawo bajja kuba tebasobola ku reasoninga nsonga. Waliwo already abategekeddwa bo bamaze okuyita mu musingi ogwo. Be bajja okugenda mu kintu. Nga mmwe ekyamazima oli ne bwajja n'atuula ku mmeeza agamba alondawo oli. Naye ng'eyaleetera omuntu ono okubeera ddala 2021 decision gye yakola nga n'okubaawo takyaliwo. Kati tubeere nga tuli broad mu ndaba y'ebintu bannayuganda. Ebintu bino tubitunuulire mu maaso tuleme kubitwalira awo.
tewaliyo report yavude ne batulaga nti Uganda efiiriddwa abaana ba nassale 1500 olwa covid. Report teriyo. N'abessomero obusomero bennyini report teriyo. Kiki ekibagana okugenda okuddayo ne mugenda mu system y'ebyenjigiriza yennyini gye mubadde mutambulirako nti bano abaana bagenda kubuuka nassale tebagiina tebagisomye ate agende mu P1 atandikire mu bonna basome omwana we atambulire mu bonna basome mpaka P7 mpaka senior 6 ali mu bonna basome. Bw'anaava mu bonna basome tagenda kusobola qualifyinga kugenda ku government ku university olwo bamuweewaawo kikoosi akole fole gundi yonna koosi yonna sijja kunokolayo koosi ya gundi yonna kuba zonna za mugaso. Kati bana abalala agenda akole medicine, agenda akole engineering, agende mu byamafuta, akole gundi, akole kino. So mutuuka okugenda ku mmeezi okutuula nga reasoning yammwe ya njawulo ekigenze ewala. So ebintu ebyo tubitunuulire bannayuganda. Policies are brought, but are they brought with good intentions? What are the intentions of this banning the nursery section in education? What is the intention? Tuchitunuulire. Is it for the good of the country? Not today because of COVID. Let's look at Uganda in 50 years. Let's look at Uganda in 40 years. There are some people whom today you talk to them and say, I wish I was educated. I wish, really. Ng'omuntu akwa singa nasoma. Naye wa myaka nkaaga olwaleero 7. Naye alaba alina bye yandisobodde okukola. Naye olw'okuba teyagenda kuki ku ssomero. Kati naffe tujja kutuuka mu 25 26 bane singa abaana baffe twabatandikiza mu nassale. Mu butuufu singa abaana baffe twabatandikiza nga tekikyasoboka. So let's be broad. Let's enlighten our thinking, our ways of looking at things. Bana abantu baleme kujja nga bayisawo buyisa buli kimu. Kijje nga kiyitawo buyisi nga kiyitawo buyisi. So ebintu bino tubitunuulire n'eriisa ejjogi. Policies zijje nizibeeko enkubaganya y'ebirowoozo tutunuulire ezinaagasa zitya Uganda ey'omu maaso. Oba zireeteddwa lw'akaseera ako. COVID etagenda kubeerawo mpaka 2005, 2006, 2007. Era agenda kuggwaawo. Bo banaamala okutuukiriza kye baagala eddagala batunze ebiki batunze nga it will disappear. Naye eggwanga ligenda kusigala wa? Eggwanga ligenda kutambulira wa? Abaana tebasomye. Emirimu gyaggwawo lwa COVID. Emirimu giweddewo lwa COVID. N'abaana bwe tubadde tututteko mu masomero abatono bagenda tulemerera okuzzaayo. So tugenda kubeera ne the biggest number eya school dropouts. Bagende bafumbirwe, bagende batandike kulima, batandike kukola ki nga bakomye wakati tebatuuse eri waggulu. Kakati abatono abanaasobola okutuusa abaana baabwe waggulu bano abagenda okukivaamu olwaleero bajja kubeera basaavanti baabala nga bali be bamaster nga bano be basaavanti. Nolwekyo ebintu bino tubitunuulire nnyo bannayuganda. Tulabe eggwanga bwa gye tulitwala emyaka miwanvu mu maaso. Tuleme kutunuulira wano olwaleero wekka. So ensonga zino ffe bwe tuzoogerako tuleme kubeera balabe. Bakiri bino byenjogera ne bwe mbeera mu maaso ga pulezidenti ng'atudde wali ntudde wano bwe mbyogera. Bwaba bakunkwata ne bankwata, baba bakunkuba ssasi ne balinkuba. Sisobola bikyusa, sisobola genda muga His Excellency, you are a good man. Really? Yes, he's good. Era nkimugamba you are a good man. But kino na kino bitereeza. 2. Ebbanga ly'okulembedde eggwanga likumala okuwummula. Likumala. Abamuliranye tebasobola kimugamba. Bo bamugamba nti abantu bakwagala. Bakwagala okyali w'amaanyi. Kati ate naye nze buli ongamba abantu bakwagala ate awo njagala okunnyokera. Saagala kulinda kunga abantu bakukyayo olukyawa. Kanyinyukire wano nga bakyakwagala. Kakati
bino ebintu bwe tubyogerako president aleme kututunulira ng'abalabe bamuwabya nti oyo akulwanyisa, that one is fighting you. Journalist is being used nakukyawa naye ng'omubulira kituufu omubuulira amazima. Bano bamugamba bikyamu. Ne mujja mu parliament mwagala biliyoni 2 mugenda kulirira abantu ku ttaka, mutaddeko abantu 7 bokka. Naye ng'enkuyanja y'abantu bali mu kukaaba, bayagala compensation. Nga sente ezayisibwa abantu baliyirirwe, endala mwazirya, mwagala kugattawo ziri. President bamutwala abantu bamugamba ono agoba abantu 3 ku ttaka, naye nga kuliko ennyumba 2 zeziriko. Naye nga gwe munnamawulire okitegere nti kuliko ennyumba mmeka? Naye bw'onoobyogera olwo olufuuza ekitalo. Nataasa ettaka lyewabimira wano ery'omumbejja omu nga bamubrandinze omumbejja agoba abantu 300 ku ttaka. President ne bamutwala ku ssomero ly'ennakwaya we bamuyimiriza ne bamulengeza nga olengera eri yonna ne buli obusozi bwonna gyagoba abantu, tebamutwala ku ttaka tu. President nga n'alagira awo mangu nnyo, n'alagira looya we weereza abantu abo mumukwate mukolebwe muti, n'alagira awo mu ssaawa naye nga bamutambuliza ku bulimba. Kumbe bali mu kuziba ssente za compensation ze baalya. Ngendayo ne basitoola entuufu nentuuka ku ttaka kuliko ennyumba ezi 2 eyannannyini ettaka gwe bagobaganya n'ey'omukadde omu nga ze ziriko zokka. Obusigadde bulimiro bw'abantu ku kyalo abalimirako nga tebateekeddwa na kulimako, n'enkuba sitoola mu butuufu bwayo. Naye gye yankomya waaliwo wanvu, naye nenzijjayo amazima ne bagamba no, gaagana amazima. Era omukyala nannyini ttaka n'atambula ne stories ezo zennakuba, n'agenda paka mu State House n'atuuka n'abagamba amazima gaagano. Ne bagalabanga era ge mazima. Ne bagalabanga bagamba what? Baatubuzaabuza dde okutuuka wano nga Judith n'abakoba yabirimu. Nze soogera bintu bya gundi. Oyogera by'otegeera by'omanyi. Yennyini era bye mmanyi. Ng'akolagana ne chairman aŋŋambe nti Luwalira tamumanyi. Luwalira president amaze n'omuwambu yakulira ab'ebibanja mu Uganda. Luwalira? Bamuyita Luwalira. Yakulira ab'ebibanja mu Uganda. Yeekobaanyi bali mu kuwa amawulire amafu. Nze kye nali siwakanye siwolereza ono nannyini ettaka. Tell the world the truth. Tell the world the truth. Why are you hiding the truth? Bw'omuba mwogera amazima, lwaki eri amazima mugakweka? Muba mwagala nti ddala mwagala bwenkanya. Nendeeta amazima. Era kooti yatunula ku mazima ago nesalawo negamba abantu ku ttaka baliko mukyano omukyala talina bantu be yali agobyeko. Bagamba bamukompensating bamuwe eki. Naye nga president baamala dde omutomesa wali bamukozeseza ensolo. So if we talk about that, and then the president was saying we are fighting you. So who else do you want to trust? You are trusting these people. For them, they have their deals. They have their deals. They can't tell you the truth. So it's us who can tell you the truth, who can tell the world the truth. So I don't need to come to the State House to talk to you, the president, to tell you the truth. What is happening in Uganda? What is going on? I can use other avenues. I can use the media. I'm a journalist. I can use the media. So instead of ordering for my arrest, my what, look at what I have brought out. Look at it. Analyze. Make thorough research. Make your investigations based on that. Do you know what is happening in Mudoma? Not Mudoma, Dwaniro, that area of Chiboga. You know what is happening there? I went there, only 3 people. They are taking up square miles and square miles of land. People are crying. People are living in shacks. Those who had big land, they are living in shacks. Other than living in small rooms, they ran away with their families. Omusajja yalina yiika, atudde ku yiika 5, alina amaka gatudde Entende yagaddukamu, ali wano Nateete mu kazigo ka 15,000 mwapangisa ne family.
olw'okuba omugagga natuukayo ngamba what is happening, what is going on in my country really? Who can fight for this poor man? Who can fight for these ones? Oli abagoba, he has access to State House, he has access to court, he has access everywhere. But what about the other poor man, the other poor mzee, who does not have access to State House, doesn't know where it is located even? He has even ever dreamt about it if you reach there. Going there to do what? So they are using that advantage to over-exploit people because they know they don't have a voice. So if we come out and we become their voice, wow, they start hunting for us. So ebintu bino byonna ebigenda mu maaso ebiri weebire era bikyagenda mu maaso, naye naffe tugamba tulina kusirikira mazima. Bwe tuba twagala Uganda ennungi, twogere ensonga nga bwe ziri, twogere amazima nga bwe gali, era tubeere abantu abalambulukufu, tulwanirire kye bayita obwenkanya. Nze njagala nnyo obwenkanya mu nsi yange, njagala nnyo obwenkanya mu bintu bye tukola. Omuntu alina obusobozi yaba abeera mu kifo, tulonde omuntu agende mu kifo nga ddala alina obusobozi era alina omutima gw'eggwanga. Palamenti ekola ebintu ebirina obusobozi, kuba palamenti olwaleero bali mu kuteesa ku ssente, simanya zino zakino zino zakino. Abaana baddayo ku masomero naye mubayambyeko mutya? Education sector eyambiddwako etya? Amasomero gali mu looni, banka zigenda kusika amasomero, ebizimbe babitwala, abakulu b'amasomero akazito konna bagenda kukassa ku bazadde, abazadde tebakyakola, abamu emirimu gyaggwawo. Awo omwana ye tayagala kumanya ebyo, yayagala ddadde njagala kugenda ku ssomero. Abasajja bagenda kubeera mu stress, abantu bagenda kubeera mu ki? Gavumenti otaddewo, olinayo gy'oyinza okuyita stimulus package yonna. Amawanga mangi ne America wagirabanga etaddewo stimulus package, ensawo enzibize ey'okuyamba okuddamu okusitula bizinensi z'abantu mu ggwanga. What is your plan as the government towards that? People lost jobs. Their businesses collapsed, but they have to pay for, they have to educate their children. They have to look after their children. They have to pay tax. They have to do everything. What have you done as the government to give a helping hand to assist these poor Ugandans to come back to normal financially? What have you done? So we are only looking at supplementaries. We want these supplementaries for what? Let's look at a supplementary which is going to benefit directly, which has a direct benefit to the poor Uganda, to that poor man, that poor lady. Not only looking at how the government will survive in power. Look at how people are going to survive in their country, rather than looking at how the government is going to survive in power. Because the survival of people is the survival of the government. So, however much the government will survive in power, but when people are dying, it will be a disservice, a total disservice to this country. Okay. Abatulaba abatuuliza ku Ame TV katusuubire nti ebigambo by'omukulu Gerald mubiwulidde Katumba olunaku olwaleero, era tubeebazizza nnyo mwenna ababadde ku Ame TV okuba nti mutulabye okuva gye twatandikidde, mubaddeko bangi nnyo. N'olwekyo mwenna bannange abaweereza Mr. Gerald ssente, tuyinza okuba tuli mu mitwalo 3 ndowooza n'okusoba. Bannaye mwebale nnyo. Mbadde sikisuubira naye message nnyingi nnyo wano ziŋŋamba Katumba mukomyewo enkyatubuulire kiki ekigenda mu ggwanga. N'olwekyo akkiriza ajja kumpa olunaku olulala kubanga mubimanyi eby'e Uganda byakumala kubaza
tulina gikolera wa tulina kukolera nakati twagipulaninga wiiki ewedde paka we tugiba tusizako olwaleero. So bannayimwe bali kubeerako mwena tubeyanziza nnyo baŋŋanya okumenya amannya agaweereza ssente sijja gaweereza sijja gamenya wano ku mpewo naye nja kubeebaza nze mmanyi wembeebaliza. So bannayimwe mwebale nnyo mwebale ddala tujja kumuzza Katumba Gerald addemu abalambululira ensonga mwebale nnyo mwebalire ddala. Yeah. Abatuwuliriza ku Ame TV katusuubire nti mwenna muli bulungi. Olunaku olwaleero nabasuubiza ne mbagamba nti ngenda kubaleetera omwami ayitibwa Gerald Katumba eyayiwawo omubiri n'alaga ensi ekituufu kiki ekiri mu ggwanga Uganda. So bwe yabalaga ekituufu baasalawo kwagala kumwatakinganga gavumenti ne baagala okumulemesa omulimu gwe era right now nina we musanze we yeekwese nga amazeewo ennaku nga tasobola kudda mu maka ge gaasalirwako buli kimu ekikye ne kigenda nga kyonooneka. Njagala mubawe olunaku olwaleero abe nga asobola okubatangaazamu ku nsonga eriwo wakati we naye ne gavumenti. Ow'ekitiibwa nsanyusa okukulaba ku Ame TV essebo. Nange neesiimye okulaba mwenna abali ku mukutu mbabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo nga bulijjo muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald ndi musajja munnamawulire nga Ssaabasajja yasiima mpeereze ku telefayina aba BBS telefayina obwakabaka bwa Buganda. Ndi musajja akola amawulire alambulula ensonga ag'okulambulula ensonga kwoteeka n'ag'okunoonyereza kyetuyinza okuyita investigative journalism. Ge mawulire genkola okuviira ddala we natandika omulimu guno n'amawulire ag'okulungamya eggwanga oba puroguramu ezirungamya eggwanga abangi muzimanye nga talk shows naye nga zirungamya eggwanga ku bintu eby'enjawulo gy'emirimu gyange gyenkwasaganya. Nolwekyo neesiimye okubeera nga ate muzze ne munnoonya gyembadde okumala ebbanga eriwerako oba ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga n'ebyo bye mubadde muwulira okuviira ddala emabega kumpi ku ntandikwa y'omwaka guno ebimukwatako kwoteeka n'obulamu bwangamba volume ya ndowooza volume eri okay ndowooza volume eri okay ya era nga bw'oyogedde nti nafunamuko obuzibu mu mbeera ey'obulamu bwange oluvannyuma lw'okubeera nti nina ensonga ze nalambulula ebintu nga bwe biri mu ggwanga oba bwe bitambula mu ggwanga. Okuva emabega nga nfuna okutiisibwatiisibwa n'okufuna amasimu agantiisatiisa okulekerawo okwogera ku nsonga ezawano mu ggwanga kubanga puroguramu zange zitunuulira ebintu nga bwe bitambula mu nsi yonna. Naye nga bwe ntuuka mu kwogera ku bintu nga bwe biri mu Uganda ate oba oli awo nga nfunamuko embeera ey'okutiisibwatiisibwa n'okundabula nve ku nsonga ezo. Naye ate nga nze sisobola kutandika kwogera ku nsonga za Vietnam, njogere ku nsonga za America, njogere ku nsonga za China nga waliwo ebiri mu ggwanga lyange nga mbibuusizza amaaso. Ago sige mawulire ge nasoma. Nasoma amawulire ga kulambulula nsonga n'okunoonyereza. Sigenda kubuuka nninnya ennyonyi ngende nnoonyereze ku kitta bantu ekiri mu ggwanga eddala, okutta abantu okuli mu ggwanga eddala, ku kuwamba abantu okuli mu ggwanga eddala, nga n'ewaffe endese bigenda mu maaso. Nja kuba naakavaawo muganda wange gwe bagenda okuwamba
bwana akavaawo omuntu wange gwe bagenda okutta n'ebirala ebiringa ebyo nina kutandikira waka nina okutandikira oluvannyuma nendyoka ŋŋenda awalala. Nakolanga puroguramu ezo mu mbeera gy'oyinza okugamba oba ey'okuguguba n'ogamba kasita sirina tteeka lyemmenye, kasita sirina kuwaayiriza kwenteekamu, byejogera ge mazima, maze okubinoonyerezaako, bwino wange mulina ne baba bankutte nsobola omuleeta ku mmeeza ne ŋŋamba nti bwino wuuno bye nayogedde bye bino nabyogedde lwa nsonga ABCD. Ne ŋŋamba kansigale nga nkola ekiki ekituufu. Oba oli awo ensi ejja kulaba abo abagamba nti siina kubyogerako, oba oli awo bajja kutuuka ekiseera bagambe nti naye omuntu ono atuyamba okwogera ku nsonga zino kuba aluŋŋamya ggwanga era atereeza ggwanga. Era natuuka n'ekiseera ne ŋŋamba nti bannange muba temwagala njogere ku nsonga ku bintu ebimu, lwaki mubikola? Ababikola babirekera awo. Tewali olwo ngenda genda ku TV ntandika okugamba nti waliwo abantu be bakubye amasasi mu Kampala, abantu 5 babakubye amasasi mu Kampala nga tewali kibaddewo. Nja kuba mulimba, munnamawulire omulimba. Naye bwe kiba nga kibaddewo nga we bali abakubiddwa, ddala bwe nkyogerako mba nziziza musango. Nzijukira puroguramu gye nakola nga nambulula ku byaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'11. Awo okwekalakaasa okwo okwaliwo oluvannyuma lw'okukwatibwa kw'omu ku bakandidate abaali bavuganya kuba pulezidenti. Embeera yonna eyaliwo buli muntu yagiraba, abantu abaafa buli muntu yabalaba. Eggwanga okufiirwa abantu 50 n'okusoba kintu kinene nnyo mu lunaku lumu, nga tebalwadde bulwazi wabula nga battiddwa buttibwa bakubiddwa amasasi n'ebirala ebiringa ebyo. Tetufuddeeyo bakubiddwa amasasi gano agawandagala sima ge baayogerako streblets oba battiddwa batya, kiri nti obulamu bw'abantu bugenze. Kati gwe okuvaayo n'oŋŋamba nti sirina kwogera ku mbeere, sirina kubuulira abantu kikyabaddewo, lwaki mbikomyawo, lwaki mbibajjukiza. Ekyamazima mpulira nga mbeera ndidde mu nsi yange olukwe. Nze ntandika okwogera ku bya Trump, ntandika okwogera ku bya Putin, ntandika okwogera ku byani, nga wano waliwo abaafiiriddwa abantu baabwe. Yeetaaga okumanya lwaki ebintu bino weebiri, kiki yakivuddeko. Eyakoze ensobi bw'aba ng'ono yagenze mu kwekalakaasa nga byabadde ensobi naye amanye nti bwe ngenda mu kwekalakaasa ekyamazima kino kye kivaamu. Bwe ngenda mu mbeera eno kino kiyinza okuvaamu, tulabe nga ffenna twetereeza buli sayidi yonna. Siwolereza battiddwa, siwolereza baabase, nambika bulambisi nsonga omuntu owa bulijjo ye n'amanya. Okukwata abantu abali mu ngoye eza bulijjo n'obakwasa emmundu AK-47 oba SM Gisabu machine gun ne bakaalakaala nazo, ne ŋŋamba nti ekyo mu butuufu kiri mu mateeka. Kati waliwo abattiddwa nga tetumanyi poliisi ye yabasse, magye ge gabasse, military ye yabasse, ani yabasse. Ffe twalabanga muntu wa bulijjo akutte mundu awandagaza amasasi mu bantu, awo ne bagamba waafuddewo 2. Kati ne weebuuza oyo yabadde ani? Mu tteeka tekiriiyo nga kyekintu kye nnambulula. Tyoba oli awo omuzadde yafiiriddwa omwana we oyo yandigambye naye poliisi ne munzitira omwana wange, naye talina nagwalifaalingako. Yalabye musajja ali na mu busapatu, ali mu ngweza bulijjo akutte AK-47. Mu mawanga agali mu demokulasiya omuntu okuweebwa emmundu AK-47 abeera nayo lwa nsonga. Kyevulaba ne mu mawanga agasinga obungi agamu owa poliisi takwata mundu kika ekyo, balina emmundu entono ze bakwata ze babawa. Yeewano omuntu nga temumumanyi nako ali mu busiripa, ali mu busirivulesi, akaalakaala n'emmundu temumanyi oba mubbi oba mutujju oba kkondo oba muntu wa bulijjo oba muntu wa byakwerinda. Nga ze nsonga zenzijjayo ezo. Tuluŋŋamye, tutereeze we tutateredde, tuleme kuyingirwamu ate abantu abagenda okukozesa embeera eriwo bagende batabangula eggwanga n'okwefunira ebyabwe. Naye ebyo byonna byonna ng'abamu babiraba mu ngeri ndala nnyo, nti nze nina oludda lwe neesigamyeko. Nze siri munnabyabufuzi, siri activist, ndi munnamawulire, ndeeta ensonga nga bweri n'engikuba ku mmeeza, omuntu owa bulijjo ye n'asalawo. Kati oli gwe kirumiriza olw'okuba aba yakikoze mu bugenderevu, kati ate ye n'agamba nti kati gwe naawe oli nabali n'atandika okulwanyisa. Baakikolanga nga bamanyi ngenda kulekerawo okwogera ku nsonga ezawona mu ggwanga. Naye nga nze ndaba sirina tteeka lyenkoze eki lyemmenye, ninsigala nga njogera ku nsonga ezo. Gye kyakkira nga kufuna kutiisibwatiisibwa okumbuzaawo. Era ekyasinga okuntiisa nti ebiseera ebyo nakati ng'era bwe mulaba nti abantu bakyabuzibwawo.
abantu bakyawambibwa era mu ngoye eza bulijjo mu mmotoka ezitali z'amagye ezitali za poliisi bye wali oyogerako nalinga njogerako mu kusooka nga weebiri kati bwe kyatuuka ku nze nti ogenda kubuzibwawo nali sisobola kitwala for granted nali sisobola kitwala nti kyakusaaga kubanga nkiraba weekiri era kigenda mu maaso nze nina principle emu nti omuntu omulamu yasobola okulwanirira abalala kizibu nnyo okulwanirira banno ng'omaze okufa bw'obanga osobola okutaasa eddoboozi lyo n'otaasa obulamu sooka obutaasi bw'omala obutaasa oveeyo obeera eddoboozi ly'abantu abalala eyo principle gye nategeera nali nkitutte mu mbeera ngamba nja kutambulirawo netandika okubeera mu mbeera ey'okwekweka naye ng'emirimu gyange nkyakola nembeera mu mbeera yakwekweka osula wano osula wali tosula waka n'ebirala ebiringa ebyo oluusi n'oddayo ewaka naye bwe nalaba nga kituuse okunnumba ewaka ne bajja ne basalako mu kiro engeri gye nabasimattuka kye nakola si nyinza obutakyogera nnyo naye ekirungi nti nabasimattuka nga balumbye ekiro ogwokubiri bakomawo nga bamanyi wendi ewaka naye nali sisuzeewo olwava mu mirimu gyange puroguramu zange ne mbaako we neewogoma bo balowooza ngenze waka ogwo nagwo ne nkukola ki nengusimattuka omulundi omulala kyatuuka kukunnumba ku mulimu tumulabye ku mpewo abadde ku mpewo kyabannange ezo puroguramu yazirikodinga buli kodinzi uli yagenda dda na mukalulu yesimba waaliyo mukalulu nti tumulabye ku mpewo ezo zibadde recorded nti naye nga gyendi nekukumya waawo kana nentandika okubeera mu bulamu obwefaananyirizaako bwe butyo kino njagala nkibagambe bannayuganda nti ebintu byonna byonna ebituuka ku bantu olwaliro betulaba nti bibatuuseeko bawambiddwa batuusiddwako obulabe ebintu ebibatuukako nga waliwo abantu ababamanyi be babeera olujegere lw'okubatuusaako obulabe obwo be babeera olujegere lw'okubatuusaako obuvune tewaliyo muntu gwe bakwata nga bamukutte bukwasi wabeerawo olujegere oluyunga abakwasi ne gwe bakwata olujegere olwo be bannaffe be tubeera nabo bannayuganda tuyingiddemu nnyo embeera ey'okukozesebwa bakozesa munno akuli ku lusegere bw'obeera naye ne bamukozesa n'afuuka olujegere wakati w'abano abaagala okutuusaako obulabe wamu naawe ng'ono tafuddeeyo oba ddala olina omusango ogwanidde okutuusibwako obulabe ogwanidde okukwatibwa oba togwanidde ekyo nga tekiriiwo nze bwe nazuula ekintu ekyo nti byonna byonna ebitambula awo biriko olujegere wakati w'abali abaagala okuntuusaako obulabe nange waliwo olujegere oluyunga awo waliwo abayimiridde awo abali olujegere neŋŋamba naye okwetaasa era y'ensonga lwaki kyampaliriza nti okuviira ddala emabega nalinga so bibaawo nentiisibwatiisibwa nenkola ntya naye nensigala nga nkola emirimu gyange naye ng'otiisibwatiisibwa lwa puroguramu gy'okola okwogera amazima neze nnoonyerezaako naye ku luno neŋŋamba kanjogere kanveeyo mu public ensi emanyi ki ekitambula mu bulamu bwange bwe mba mbuzeewo ensi emanyi nti gundi yabuzeewo naye yabadde akoze eki ayogedde ABCD ekyo kitaasa abalala okusinga okubulawo mu kasirise omwogezi wa poliisi ajja asome wali ripooti ayinza n'okuvayo n'agamba Katumba ono abadde munnamawulire yasangiddwa ng'afiiridde wali yagenze yalidde ekibumba ky'empisi kyekyamuse n'afa asobola okuyungabwawo statement yonna yabadde ayinawo badde bakayanira mukyala omusajja nannyini mukyala ye yamukozeeko obulumbaganyi n'amukuba ekiti ku mutwe n'amutta naye nga gw'omaze okufa eyo statement n'ebeeraawo kati omulala yenna ajjayo statement endala ng'oli okulaba batandika obbakwata naye nga gw'ogenze naye bw'ovaayo n'oyogera ensi emanya era bajja kumanya naye wanaabeerawo obulimba bajja kumanya bagambe omusajja yali yagamba ABCD waakiri kubanga kyesinabagamba nti n'okuviira ddala emabega mu mawulire gano gennoonyerezaako kumpi nsimatuse emirundi ng'esatu ekyokukwatibwa si kukwatibwa nti being arrested
naye okubuzibwawo okubuzibwa kuba senga bakizulwa nti oyina omusango bali kusamoninze n'ogenda mu kooti oba mu mbuga z'amateeka naye kino kyakubuzawo obubuza scenario gyenzijukire yasinga okuntiisaamu wadde saavayo publicly nti eyali akulira ekitongole kya iso mu kiseera ekyo omukulu Kano Kaka bwe baawummuza bamutwala eyo simanya ambasada eyo Angola bamuddusa lwa bikolobero ebyali mu ngalo ze ate era nye nayogerangako ne mbagamba mujja bizuula oluvannyuma mujja biraba palamenti yennyini bye yayogerako bino ebyokutokyalinga abantu wali wabyogera nali nabyogera safe house ezize nnyini nali nazoogera era nendeeta ne ba victim awo ne bagamba ebintu ebyo byogero obiyinako obukakafu toddamu kubyogerako toddamu bigenda tuleetera emitawana ne mbagamba nze ekintu kyenjogerako mba nkirinako obukakafu wadde mubizikiriza siddamu kubyogerako mugenda kukiraba oluvannyuma ngenda okulaba menzinga emikono ngenda okulaba nga ba victim bavuddeyo nga babatutte mu parliament kati bye nayogeranga byennyini nga bali bye banaleetinga ebyo batuukako mu zi safe houses ez'enjawulo naye nzijjukira olumu nti nafunako okumanyisibwa nti Kano Kaka yalina omuntu gw'ataddewo bajje bambuzeewo olwa sitole ze nali nkola wali mu biseera ekyo nali nkola sitole y'omugenzi Major General Fred Gisa Rwigema nga gwe noonyezaako oluvannyuma lw'okuzuula mutabani we ng'ali awo mu buzigo ali awo abeera mwasula nga namba 2 yali namba 2 w'omukulembeze w'eggwanga mutabani wasula bw'ati ali bw'ati ddala luyale nengenda mu bakulu b'amagye nga baffe Rwigema tetumumanyi musajja yalwanirira ensi eno yalwanirira eggwanga nentandika okukola stories ezo naye omuntu gwe baali bataddewo okukulembera ekyokumbuzaawo ekyamazima kati ate ye bamubuzaawo nga nze tannaba kumbuzaawo kati ate bamala omubuzaawo ate famire ye yaddukira wange kubanga bamanyi munnamawulire asobola okukola story ezo azinoonyerezaako ezo ye gundi era ku gundi bweti olubagezi mu bannamawulire biri mu Kaka tuleke olina ssente okuyingira story eyo olina ssente kati ate famire ejja wange zimbagamba it is okay njakukola era Kaka kyenzijukira nti Kaka yagamba the day I will get that stupid journalist he will regret the day he was born ekyo yakyogera kubanga namukubiranga essimu ne muteeka ku ne mugamba gundi ne gundi aliwa nangamba gumbuza ngani omanyi gwoyogera naye omanyi Kano ne mugamba saagala kumanya biti nga bwatu bagamba oba oli Kano oba oli ani nkuwa ekitiibwa oli munnamagye era nkuwa ekitiibwa kyonze njagala kunziramu kintu kimu gundi omumanyi gundi bwewamubuzaawo ne muteeka kuninga mpaka lwe yayita omuntu oyo n'amugjayo ekalangala gyali amutadde n'ayita ne family n'amubakwasa nga that stupid journalist that you are alive and you okay but you tell him the day will get him he will regret the day he was born ne babiŋŋamba oli lwe yakomawo n'abiŋŋamba agenda okujja okunfeesinga n'aŋŋamba gwe kennyini gwe baali baŋŋambye okukwata naye nga yali musirikale gwe bakwata zaali nkayana zaabwe gwe kennyini gwe baali baŋŋambye okubuzaawo gye baŋŋamba okukutwala gye mbadde gyo nnunudde okunzijja kuba sitole yo yenzigyeyo naye byonna ne mbitegeera ne ŋŋamba nze oba atiisatiisizza oba akoze eki nze mmanyi sazizza musa sirina tteeka lye namenye okubuuza nti ono nono oba omukwata ng'alina omusango mutwale mu kooti kati ebirala saagala kumanya oba nnoonya oba tannoonya bamukyusa tannaba kutandika kufuna the stupid journalist gwe yayogerako ne bamutwala eyo oba alikomawo nannoonya it is okay nze mmanyi sazza musango sinansobi gye nnakola n'olwekyo ebyo nze ze mbiyitamu ng'ensi temanyi nze nga mbisiriridde nga mmanyi nkola mirimu gyange naye ku luno nawaliriziddwa okuvaayo ne ŋŋenda mu public era ne ŋŋamba yenna anaakiwa nkimanyi tekyabasanyusa olwo ekitaasanyusa lwaza nswazizza institution nswazizza company nswazizza ki nkoze ntya but I did it for my life and my future and my family bwekiri nti singa nvaawo institution tegenda kufuuka taata w'omwana wange bajja kuziika buziisi biggwe omwana ajja kusigala nga mulekwa twejaga nti kakati eno institution ye taatawo tekisoboka nina byenkolera omwana wange omuntu omulala nina byatasobola mukolera so nina kusooka kwerwanako n'okulwanirira obulamu
ndyoke nsobola okusigala nga wendi ate nnwanirira abalala kubanga bino ebintu bye twogerako gye biri era bikolebwa. N'olwekyo yembeera eyandeetera obuzibu obwo ku mulundi guno okukkakkana nga n'okudduka nziruseemu okusobola okwewogoma. Waliwo wano omwami akomenti ze n'agamba nti bali mu kukulaba e London naye tabikamu ku luzungu international media basobole kuwaleka waliwo abatapinzeeko. Okay. Kale tugenda kugira nga tutabikamu naye ekyembadde ngezaako okwongera okukkatiriza nti embeera eno yonna ezzeebeerawo mu bulamu bwange eyampaliriza ku mulundi guno okuvaayo neŋŋamba I know some of my colleagues and even some of my bosses would respond negatively about this. Why did you go public? Why did you go public? Why did you announce that they are looking for you? But it's all about my life. It's all about my family. It's all about my country. Si muntu mulala yenna. Bino byenkola sibikola nti lwakubeera nti I'm paid. Nobody is paying me. Nobody is behind me. Nobody. I'm doing everything on my own because it is my profession. It is my profession. Now, if I have committed any crime, if I have gone wrong somewhere, if I have gone against a certain law somewhere, I'm ready and very ready to face the law. Let them summon me. I will confidently go there. If it is UCC, let them summon me. If it is police, let them summon me. I will confidently go there and explain. If I'm found guilty, I'm ready to take up any punishment. If I'm found innocent, they let me free. But this kind of abducting, kidnapping, people disappearing, I don't think we shall just sit and fold our hands when we are going through such hectic situation. So, embeera yeyo nti I even had to leave my country, cross the border secretly and hide from there for a period of time. I left my family somewhere. I could not talk to my family. I could not see them. I could not be able to feed my family, but only well wishers. Ng'abantu omuntu owa bulijjo annumirirwa yakwata nagamba kankwata omutwalo guno nguweereze family yo balya. I had to feed my family and to feed the other family